Radio Gaza, Chronicles from the Resistance, a broadcast by Michelangelo Severnini and Rabbi Bualleg. In direct contact with the people of Gaza who are resisting and who have something to say to the world. Episode number 21 of 22 January 2026. Dear listeners of Radio Gaza, welcome. Welcome to episode number 21 of this broadcast, which began on 28 August 2025 and is broadcast weekly. After 20 episodes in Italian, we, the authors, have decided to switch to English in order to broaden the donor base and ensure that the words coming from Gaza reach and are understood by as many people as possible. Yes, exactly. We don't comment on Gaza here. Here, Gaza speaks for itself. We, the authors, are not in Gaza, no. But the voices in Arabic that you will hear from now on come from the Strip. It all began in the spring of 2025. A handful of Gazan youths found through the internet and the beginning of an adventure, the Apocalypse Gaza campaign. We collect money, send it to them via PayPal, they withdraw the cash from exchange agents in the Strip and use it to buy basic necessities on the black market and redistribute them to as many people as possible. In the meantime, they send us videos and voice messages in which they talk about and describe Gaza in total anonymity and safety. That's the secret. That's all there is to it. You can already watch the video A Day in Gaza uploaded to this channel and 4 other videos that will be uploaded with English subtitles in the coming days. For those who have been following us in Italian over the past few months, things may be clearer, but perhaps we need to provide some additional explanation in English for those who are not yet familiar with us. However, it is simple. This is how it works. There are 25 major Palestinian traders within the Strip who have obtained licenses from Israel to import products. Therefore, aid does not enter, but goods for payment do. If you pay, you can find everything in Gaza. But the prices are exorbitant as Israel demands a levy on every good that enters the Strip. As a result, no family in Gaza can afford such costs. This is where international solidarity comes in, collecting and sending money. With this money, food, medicines, tents, and blankets can be purchased in Gaza. In this way, over the past 7 months, we have helped hundreds of people thanks to our Palestinian editorial team on the ground. For those who still have doubts, compare the study Kings of Famine, published last December in the Egyptian magazine Mada Master. The conclusions reached by this study after months of economic and statistical analysis are what we here in Radio Gaza have known since at least last spring. So let the broadcast begin and may Radio Gaza truly become a link between inside and outside Gaza, between resignation and courage. May it be a living support for a people in revolt, a people who resist and who have something to say to the world. ما تنسوني في هذا البر والمالي والأحباب عندي قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الانتقال للمرحلة الثانية هو بمثابة الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الحكم لا أكثر، وعلامة ذلك التصريحات الإسرائيلية المتواترة التي تتحدث عن عدم
الانسحاب من مناطق الخط الأصفر مرورا بعدم فتح معبر رفح حسب الآلية المتفق عليها، وليس آخرها آلية توسيع إدخال مساعدات وملف الإعمار. إن الاستهدافات المتكررة والمتواصلة لا تأتي في سياق الرد على حدث بعينه كما جرت العادة، بل تعد بمثابة رسالة إسرائيلية بالنار مفادها أن دخول المرحلة الثانية هو فعليا إعلان التسليم الكامل دون قيد أو شرط، وليس كما ظن البعض بأنها بوابة سيسمح عبرها بالذهاب نحو وضع ميداني أو سياسي أو أمني أكثر أريحية من المرحلة الأولى. الخيارات معدومة، وطبيعة الحال فإن الخروقات لن تهدأ أيضا. These days, the celebrity masked ball, otherwise known confidentially as the World Economic Forum, is being held in Davos. It will take perhaps $70 billion to rebuild Gaza, but to pretend to rebuild it, even less will suffice. If a few dozen countries join the Board of Peace, each contributing $1 billion, the costs would be covered. In the end, that's what the Board of Peace is, right? A condominium committee to raise money to start reconstruction. But while we are at it, it could also be something else. A business committee, or better yet, an institutional parallel to the UN. Macron took offense and therefore used blunt words. He warned of a global order without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. Slovenian Prime Minister Robert Golob is also hesitant about joining the Board of Peace. The main concern is that the committee's mandate is too broad, and that it could dangerously undermine the international order based on the United Nations Charter, he said. Although we find any initiative that can calm the situation in the Middle East to be commendable, this invitation dangerously encroaches on the broader international order and not just on pacification in Gaza, he said. Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Pope Leo XVI, and Russian President Vladimir Putin have indicated that they are considering it. Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, Indonesia, Pakistan, and Qatar first emphasized the goal of the Palestinians' right to self-determination, then agreed to join Trump's Board of Peace. However, what we want to emphasize is that the exercise of governance over the ruins of Gaza does not take into account a decisive factor that has determined the situation and will therefore also determine future choices: the resistance of 2 million people. Trying to contain them, wear them down, bring them to their knees, destroy them, then flatter them in order to perhaps finally find them an alternative solution elsewhere. Fine. But the Palestinian will is not a chapter in an official declaration. The right to self-determination is not just a right, it is a factor that the whole world will have to deal with. A people that has not been broken by bombs will not be broken by words. Concrete action is needed, not masked dances. Those end in the morning, and that will be the moment to turn the tables upside down.
بالنسبة إلى مجلس السلام أو الهيئة الوطنية، المجلس هذا هو شكلي، هو كل ما يتم عليه أو يتم مهامه فقط هي المحاولة في تخفيف موضوع الردم من الشوارع، من الطرقات، و وتهيئة أمور بعض الخيم المحسنة. ولكن ما يتم الإعلان عنه عن الخيم المحسنة لا تكفي إلى عدد البيوت والعائلات المشردة بلا مأوى. إسرائيل دمرت أكثر من 70% من حجم من المباني قطاع غزة، أي أنه أصبح من 70 إلى 80% من سكان قطاع غزة بلا مأوى. قطاع غزة 360 ألف أسرة، نحتاج إلى 360 ألف مأوى جديد، ليس فقط إلى 40 ألف أو 10,000 أو 50 ألف. العدد الذي يتحدثون عنه لا يكفي إلى 10% من العائلات التي أصبحت بلا مأوى في هذه الظروف القاسية والصعبة. نحن نعاني من شتاء غير عادي، شتاء فيه أعاصير وفيه رياح وفيه ثلوج ولم تمر علينا هذه التقلبات المناخية من أكثر من 100 عام، والآن علينا أن نتحملها ونحن بلا مأوى. المجلس السلام لكي ينجح عليه أن يقدم الكثير والكثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقي العزيز ربيع، إعلان ترامب هو إعلان شكلي فقط. الأحداث الميدانية على الأرض هنا في قطاع غزة تختلف اختلافا كلي عما أعلنوا عنه ترامب يعلن أن تم الانتقال من هدنة مؤقتة إلى إعلان هدوء شامل، ولكن الأرض تختلف اختلافا كليا. الأرض هناك قصف، هناك تدمير. ليلة أمس الجيش الإسرائيلي يعلن أنه تم تدمير حي الشجاعية بالكامل، والآن هو يعمل على تدمير منطقة جباليا. منذ الصباح الطائرات تقصف، الريبورتات تنفجر في جميع أنحاء قطاع غزة. The destruction of Gaza continues. Not knowing what to do, Israel bombs. It's a way of communicating. We are still here. All right, but to do what? To push the Gazans even closer to the brink of madness. To satisfy its own sadistic cynicism. To destroy neighborhoods and force people to evacuate elsewhere, perhaps beyond the yellow line where the United States would like to begin reconstruction. To send a message to Hamas? Probably a bit of everything, because there are no ideas here. There aren't any. There is a beast crouching at the bottom of the den, and the hunter does not know how to get it out. So he shoots a little blindly, a little here and a little there. Regular armies lose when they do not win. Tick tock, tick tock. The clock is ticking. The end of Israel is near. صديقي ربيع، أسجل لك هذا التسجيل الصوتي، وبالتأكيد أنت تسمع في الخلفية صوت الطائرات الذي لا يتوقف. هذا الصوت نحن نعلمه جيدا هنا في قطاع غزة. منذ 3 سنوات لم يغادرنا أبدا هذا الصوت. إنه صوت الطائرات الاستطلاع الأمريكية والإسرائيلية التي تحاول جمع المعلومات بشكل دائم لكي تحدد أهداف جديدة لقصفها في قطاع غزة. إعلان ترامب هو إعلان صوري، إعلان شكلي فقط، لا أساس له من الصحة. الأرض هنا
تدور حول القصف الإسرائيلي المتجدد، الأحياء السكنية التي الداخل الخط الأصفر التي يتم تدميرها بشكل دائم وممنهج. بيت حانون تم تدمير جميع مبانيها بشكل كامل. الشيشعية بليلة أمس تم انتهاء الجيش الإسرائيلي من تدمير مبانيها بشكل كامل. اليوم بدأ العمل في منطقتي جباليا وبيت لاهيا في تدمير مبانيهم بشكل كامل. نحن هنا نعلم أن الحرب لم تنتهي، ولكن انتقلت الحرب من صورة إلى صورة أخرى. We have already reported in Italian in recent weeks about a virus that has spread within the Strip. More and more people are falling ill, and it is not easy to survive without medicine and exposed to the cold of winter without any protection, women, the elderly, and children. For now, we have sent money to buy tents, blankets, and clothes. Now it is time to buy medicines. In Gaza, you just have to pay and you can find everything. لقد تطورت الأمور بالنسبة لموضوع الإنفلونزا الشديدة التي أصابت سكان قطاع غزة، ويبدو أنها ليست إنفلونزا عادية، فلقد تسببت في موت أكثر من 3 حالات حتى الآن. هذا الفيروس الغامض الذي يشبه أعراض الإنفلونزا بشكل كبير جدا المنتشر في قطاع غزة بدأ يحصد الأرواح الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يوجد لأي دواء ولا يوجد مضادات حيوية، وإن وجدت فأسعارها غالية جدا جدا جدا. January was a morning of terror. Israel's ferocity and frustration know no bounds. The Egyptians inside the Strip are not welcome, according to Israel. The Turks even less so. But never mind. Gaza needs love, not foreign masters who have nothing to do with this land. الصباح كان هذا الصباح صباح رعب كبير. لقد قامت الرياح باقتلاع جميع الخيام في شارع البحر بشكل كامل. هناك بعض العائلات لم تكن قد غادرت خيامها لأنها لم تجد مأوى آخر. عندما بدأت الرياح باقتلاع الخيام هرب الناس إلى مبنى هنا بقرب من شاطئ البحر، مبنى صالة أورينزا، لكن الرياح والأمطار لم تجعل للناس مأوى، فقد سقط المبنى بشكل كامل من شدة الرياح والأمطار هنا على شاطئ البحر. هناك عدد من القتلى وهناك عدد كبير من الإصابات في العائلات التي هربت إلى ذلك المبنى. الآن الناس تجري باتجاه وتتحرك باتجاه الشرقي أكثر، وهناك خوف أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليهم. وأيضا قام الجيش الإسرائيلي في هذا الصباح بقصف بشكل كبير ومكثف في مناطق الخط الأصفر على غير المعتاد. قامت قبل قليل قوات الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة مدنية في وسط قطاع غزة في منطقة دير البلح، وبعد قصفها بحجة أنهم إرهابيون أو أنهم مطلوبين للجيش، تبين أن هذه السيارة تحمل بداخلها 5 أشخاص يعملون لدى اللجنة المصرية لخدمات الإغاثية، يعني أنهم ليسوا مطلوبون ولا يوجد لديهم أي معلومات أمنية أو إرهابيون.
هكذا هي أتت هذا الحدث ليكشف كل ادعاءات وزيف الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد إرهابيون يقصفون ولا يوجد مقاومة، وكل ما يوجد هنا فقط هو استهتار بحياة المدنيين، قتل المدنيين بلا أي سبب. يعملون لدى اللجنة المصرية بتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، ومع ذلك الجيش الإسرائيلي قام بقصفهم وقتلهم بلا أي معلومة وبلا أي داعي، فقط لأنهم فلسطينيون يعيشون في قطاع غزة.